Hi, xin chào cả nhà đã đến với kênh YouTube ăn uống của Ngọc. Hôm nay cả nhà cùng Ngọc ăn ốc núi, hào, hấp xả chấm với lại muối ớt sữa nha cả nhà. Đây là lần đầu tiên Ngọc ăn con ốc núi luôn á, không biết là có ngon không nữa. Mời cả nhà nha. Thịt con ốc này nó dai, giòn giòn và thịt rất là ngọt nha cả nhà. Chấm với lại muối ớt sữa mặn mặn, ngọt ngọt nữa, rất là ngon luôn. Cốc non. Ốc này Ngọc sẽ chỉ ăn phần đầu thôi nha cả nhà. Ốc núi này á, ăn nó cũng gần giống như ốc sên của mình đó cả nhà. Nó khá là nhớt nha. Thịt cũng rất là ngon.
Ừ. Ủa? Con này ăn sao cả nhà? Thôi mình bỏ qua nó một bên đi. Ồ. Nhìn con hào này nó to xác vậy thôi chứ thịt nó không có bao nhiêu hết cả nhà. Wow.
Lâu lâu ở ngoài chợ mới thấy bán ốc núi nè cả nhà, nhưng mà mua 1 ký này nó gần bằng 2 ký hào á. 1 ký này Ngọc mua là 120.000 1 ký, không biết ở chỗ mọi người bán giá như thế nào. Nhưng mà hôm nay á, ốc núi Ngọc hấp xả với lại hào hấp xả chấm với lại muối ớt sữa ăn rất là ngon luôn, thịt rất là ngọt và giòn. Bữa nào cả nhà cùng ăn với Ngọc nha. Nếu cả nhà thích video này của Ngọc, hãy cho Ngọc xin một nút đăng ký và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha.